Now I thanks to our IPC chairman and NAC chairman that they can give me an opportunity to present my views or present my speech relating to our topic, that is research proposal writing. How to write the research proposal? What is the system to write the research proposal? I have discussed on that matter. I have discussed on that topic. This is my personal subject that I am interested in that subject, and therefore I have given the speech. Now next. Now what is the meaning of research? Generally what happened? Each and every student or each and every participant know very well about the research. What is the exact meaning of research? Research means research. Research. You have search again and again. One fellow can make the research on a specific topic. You also make the research on the same topic, but relevant in the past, what happened, and now in the post, what to be happened. You can make the research. That is a research. You can make again and again. This is the main object of your research. That is, research is considered as a powerful weapon. Explore the innovation ideas, informative findings in almost all the work of human beings. What is innovation? Innovation you can apply for the new ideas, for the research, new technology for your research, new system for your research. Because of today, this is our electronic age. And according to various techniques are available for under the electronics and under the media, that you can apply number of techniques for your research, that is innovative. What is the actual done today and what to be happened in future, you can get the specific information about that topic, that is the research. Then second is informative findings. When you can make the research, when you start your research, you can get the meanings, you can get the findings from your topic. Generally what happened, may I speak in Marathi also. Suppose if you have selected subject, that is the marketing, crop marketing or onion marketing of our product. From this is your specific topic. What are the problems of onion marketing or problems of onion marketing? That means you can visit to that onion market. No doubt you can get the specific information about from that onion market, and thereafter what happened? You can get the specific information, and on behalf of that you can find out the findings. You can get the findings and get the result also. This is the second. Then in almost the work of human beings, that means it is a part of human being. They can decide how to find, what to find, why to find. These are the reasons of human beings. आपण काय करतो की जनरली अशा पद्धतीने जातो, कसं की आपल्याला काय शोधायचंय, कसं शोधायचंय, कुठून शोधायचंय. दॅट इज ह्युमन बिंग आयडियाज. They can apply for that each and every stage, and you can go with that research status. Then second is modern technology and its application in day-to-day life is the result of the valuable research. That means modern technology, I have discussed already with you. Number of technologies are there. At the time of when I make the research, at that time such type of ideas or such type of technologies are not available. Only few technologies there, but today you can get a number of technology, number of tools of techniques of the technology, and on behalf of this you can make the research. Such type of tools and techniques you can be used in your research, and research in social science transform many achievements and appreciation to the self-sustainable society in the world. In case of social science means commerce, arts, geography, and so on. It is different from science. Social science is different from science. The research in the science faculty, they should make the research in that laboratory and find out the result from that specific chemicals, specific instruments, and so on. They can find out the findings from that laboratory. But in case of social science, they may visit to number of places and get the result. This is the research in social science. Next. What happened? Purpose of research. Why you make the research? What is the reason? There will be two reasons are there. That is academic research and non-academic research. What is academic research? Academic research means which is essential for your
qualification, to get the more and more qualification, higher qualification. And that such type of research is academic research. Like MPhil, MPhil means Master of Philosophy, PhD means Philosophy, Doctrine Philosophy, then DLit, Doctrine Literature, and so on. These are the academic research which is used for your career, which is used for your academic. Next is non-academic research. What is the non-academic research? Non-academic research means it should not be related to your academic section. But such type of research should be done number of companies, by number of companies, they can offer to you, give the specific topic and offer to you, make the research on that topic. That is the non-academic research. Such type of research like as minor research, major research, you can get the one specific topic and on that you can get the minor or major research. For that purpose, the UGC, the DST, ICCR, they can provide the funds to you for the research work. And therefore, such type of funding agencies are there. They provide the funds to you to make the research. But in case of academic, you should have only UGC can provide the funds to you for only research, academic research. When your college is under F2 and 12B, at that time you can get the leave for 2 years and also get the funds from UGC for working for PhD work. Okay, this is the academic and non-academic. Then specialized institution, ministers and NGO. NGOs also provide the funds to you for your research work under non-academic research. Next. Then why research? Why you make the research? What is the reason? Why? What is the main fact? That means first is that is the knowledge. You have get the perfect knowledge about that topic, about that subject. Perfect knowledge. That means when you can go with that field, visit to the field, or when you can go with that topic, you can get the various type of knowledge regarding to that subject, regarding to that topic, and thereafter, once you can get the knowledge, when you can perfect about that, then innovations. Innovation means you can give the new ideas, new technology, new information, whatever may be, it should be received by you, or you can collect such type of information under innovative information. Next is advancement. Advancement means what is your progress? What is your progress of the research? You can find out the progress. आपण कुठे आहोत, काय करतो आहोत, आपण पहिल्यांदा आपल्याला माहिती घ्यायची, हे बरोबर आहे, आपल्या वेगळ्या आयडिया घ्यायच्या, तिचं बरोबर आहे. मग आपल्याला पुढे काय करायचं आहे की आपल्याला ती कशी आणायची, ती आयडिया कशी आपल्याला प्रत्यक्षात आणायची, दॅट इज द ॲडव्हान्समेंट. अँड लास्ट इज टेक्नॉलॉजी. which technology you can appear for your research. That means when you can apply for research, you can get the knowledge, you can apply for innovative practices, then you can also get the advancement, and thereafter you find out the technology which is used for your research, and therefore research is necessary. Therefore research is necessary in your academic performance. Next. Then research means it is not a research, but it is a qualitative research. What is a qualitative research? Generally काय आपल्याला फक्त रिसर्च करायचं. Generally the number of students or number of participants can make the research, but make the copy and paste. Copy, paste. Such type of research are there, but this is not a way of research. Research means that is systematic research. There is a systematic. Systematic means step by step. What are the steps are there? First you select the topic, then you can find out where the information is to be available, in which area the information will be available. Then you can find out the data collection, how do you collect the data, how you can analyze the data, and so on. This is a step by step. It is not a one-time research, but it should be applied research by one, step by step. असं आपण लगेच झालं केलं, PhD ला ॲडमिशन घेतलं, लगेच आपण PhD मिळाली. दिस इज नॉट अ वे. यू कॅन मेक द रिसर्च स्टेप बाय स्टेप. असं एकदम घाई करून चालत नाही. सेकंड इज लॉजिकल, व्हॅलिड रिझन. व्हाय यू मेक द रिसर्च? काय करता तुम्ही रिसर्च, काय करता? देयर विल बी व्हॅलिड रिझन इज देयर. जनरली व्हॉट हॅपन इन ओनियन मार्केट, the problems faced by the farmers in onion market.
This is the logic reason or valid reason. कुठले प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, काय होतात, यू कॅन फाइंड आउट. त्याचे म्हणजे तुमच्या टॉपिकमध्ये तुमच्या रिसर्च काहीतरी स्पेसिफिक असं काय असं पाहिजे, रिझन असं पाहिजे, व्हॅलिड, एकदम उत्कृष्ट असं रिझन असं पाहिजे. कुठल्याही आपल्याला विषयावर आपल्याला रिसर्च करता येत नाही, त्यासाठी व्हॅलिड रिझन इज नेसेसरी फॉर युअर टॉपिक. नेक्स्ट इज एव्हिडन्स ऑर प्रूफ. दिस इज नॉट अ व्हॅलिड रिझन, बट यू कॅन प्रूफ युअर research. You can get evidence of the research of the your from your area related to your topic. आपण your topic select केला. Once you can select the topic, then you can find out the evidence related to your subject. Which type of evidence are there? There will be field visit. There will be questionnaire. There will be interview. Such type of evidences are there or proof are there. So if such type of system is available in your area, then you can apply for evidence or proof. You can prove it. Why I should have make the research. Then further research. Reapplicable means further research. Further research means once I can get the research on a specific topic, then Mr. Atul Bachchan will also apply for the research on the same topic. I have already passed. What is the present? He can make the research. Research and research again and again. This is the research, further research. Then socio-economic reliability. Socio-economic reliability means you can make the research, but it is beneficial to society. It is beneficial to the social human beings. त्यांना फायदेशीर आहे का तुझं रिसर्च, का फक्त तुमच्या फायद्यासाठी केलेलं आहे. दिस इज द सोशो इकॉनॉमिक रिलायन्स. म्हणजे आपण त्याच्यावर आधारित ते केलेलं गेलं पाहिजे. हा भाग महत्वाचा आहे. नेक्स्ट. Then points to be noted before writing proposal. Next, first is what do I want to study? तुम्हाला नेमका कोणता अभ्यास करायचा, on which topic is to be selected for your research work, for your PhD research, MPhil research or minor research or major research. Which topic you should have selected? First you can define the टॉपिक, दॅट इज आय वॉन्ट टू स्टडी. व्हॉट टू आय वॉन्ट टू, मला काय करायचं, कुठला अभ्यास करायचा ते आधी ठरवा. सेकंड इज व्हाय इज द टॉपिक इम्पॉर्टंट. वन्स यू कॅन सिलेक्ट अ टॉपिक, नो डाऊट वॉन्ट्स टू मेक द रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, बट सेकंड क्वेश्चन इज व्हाय इज द टॉपिक इज इम्पॉर्टंट. इट इज बेनिफिशियल टू द सोसायटी, इट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गनायझर्स, इट इज बेनिफिशियल टू द कंपनी, it is beneficial to our college, it is beneficial to our institution and so on. Where the benefits are derived from your research, which type of benefits are derived, this is the importance. Then how it is significant within the subject area covered. Subject area covered means it is significant for your area. आपल्या when you can get the select a topic for a specific area in your Umrana market, Umrana onion market. This is your area. Then Umrana is the area and the related area is to only not Umrana, but number of farmers from outside, they can visit to your Umrana market, onion market. And therefore, you should have get the subject areas covered. किती एरिया आपल्याला कव्हर करायचा आहे. उमराण्यापासून किती अंतर देवळा आहे, उमराणा आहे, मेशी आहे, तुमचं चांदोड आहे, इकडे सौंदाना आहे. नंबर ऑफ एरिया इज टू बी कवर्ड अंडर दॅट रिसर्च. हाऊ मच एरिया कवर्ड, तुम्ही किती घेणार, किती एरिया कव्हर करणार ते तुम्हाला दाखवणार. नेक्स्ट इज व्हॉट द प्रॉब्लेम्स विल इट हेल्प सॉल्व. You can create number of problems when you can visit to that onion market. You can get a number of problems are there to the farmers, to the wholesalers, to the store department and so on. कांदा साठवणे, कांदा विकणे, कांदा खरेदी करणे. Number of problems are there, and such type of problems are there. Then how you can solve on your research work. आपण ते कसं सोडू शकतो ते दाखवून. That is the what problems will be it helps solve. Then how does it build upon the research already conducted on the topic. If such type of on that topic, if anybody can make the research on that specific topic and you also apply for the same topic, then what is the reason why you should have
make again and research on a specific, on the same topic. What is the reason? ते तुम्हाला reason द्यावं लागणार आहे. And thereafter you can build up the topic. Then can I get it done in time available? आपण वेळेच्या ते पूर्ण करू शकतो का? The time limit is there. It is not a 5 years and 10 years होईल करू. This is not a proper way. You can complete your research within 4 years. 4 वर्षाच्या तुम्हाला तो टॉपिक रिकवर करावा लागेल as per the university norms. Then you can apply for re-registration. मग पुन्हा ते 2 वर्षासाठी वाढवून मिळतो. तो भाग वेगळा. पण आपल्याला within a time you can complete your research. Next. Then selection of area of for research. How you can select the area? How you can select the area for research? Number one is it should be society relevance, related to the sociality, related to the human being. त्याचे समज असला पाहिजे. इकॉनॉमिकली व्हायबल. इकॉनॉमिक व्हायबल मीन्स त्याच्यापासून आर्थिक काहीतरी फायदा मिळणार आहे, काहीतरी त्यामागे अर्थकारण आहे, असा एरिया निवडला पाहिजे. देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इंटरडिसिप्लिन अंतर्गत काही आपल्याला दिसतंय का, डिसिप्लिन शांतता आहे का, कुठे काही प्रॉब्लेम्स आहेत का, ते आपल्याला शोधणं हा भाग होता. इन नेचर इनोव्हेटिव्ह अप्रोचेस इन मेथोडॉलॉजी, न्यू टेक्नॉलॉजी, न्यू आयडियाज अँड सो ऑन. देन युनिक इश्यूज. व्हॉट आर द युनिक इश्यूज? आता युनिक इश्यूज म्हणजे काय? या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या मार्केटला आपण भेट दिली, मार्केटला भेटायला त्या ठिकाणी नेमकी युनिक इश्यूज काय आहेत? आता आपण जेव्हा सर्वे करणार त्यावेळेला आपण म्हणतो शेतकऱ्यांचे काय प्रश्न आहेत, व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स ऑफ द फार्मर्स रिलेटिंग टू युअर टॉपिक. दीज आर द युनिक इश्यूज. दिस इज द युनिक इश्यूज. यू कॅन फाइंड आउट द युनिक इश्यूज फॉर युअर रिसर्च. नेक्स्ट, formation of proposal. Formation of proposal, there will be 2 types are there: structured proposal and self-contained proposal. Structured proposal is different from self-contained proposal. How it is different? That is, the structured proposal should be specified by your organization, specified by your company, specified by your institution. According to, they can select a topic and you can make the research on that topic. That is the structured proposal. त्यांनी तयार करून दिलं असतं, तुम्ही फक्त रिसर्च करा. स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रक्चर तुम्हाला देऊन दिलं असतं. यू कॅन मेक द रिसर्च ऑन द टॉपिक. दिस इज अ स्ट्रक्चर. दॅट इज स्ट्रक्चर प्रपोजल. अँड सेल्फ कंटेंट प्रपोजल मीन्स इट शुड बी ओवर ओन स्टाईल. यू कॅन सिलेक्ट द टॉपिक. यू हॅव फ्रीडम टू सिलेक्ट द टॉपिक, नो डाऊट. सेकंडली, यू कॅन मेक सर्वे ऑन यू behalf of your knowledge. You should have total freedom for the research work. There will be no any bond, any problems in your research. That is our own style. आपण फ्री आहोत, आपण आपल्या पद्धतीने करायचं. Like this. Next, contents of research proposal. These are the contents. First is introduction. Second is background and significance, literature review, statement of problem, objectives of the study, research design, environmental significance of relevance of the study, time budget, conclusion and references. आता याचं मी डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगतो. बघ, that is introduction. What is the introduction? Introduction is the researcher should set the introduction part in such a way that the reader should not only have an understanding of what you want to do, but also they should be able to gain a sense of your passion for the topic and be educated about the study's possible outcomes. Introduction means that is your introductory part of your topic. Introductory part of topic means from which area you should have. तुम्ही कुठून आलात, तुमचा एरिया कोणता आहे, यू कॅन स्पेसिफाय युअर एरिया. व्हाय यू मेक द रिसर्च, त्याच्यामुळे काय कारण आहे तुम्हाला रिसर्च काय करता, तुम्ही टॉपिक काय निवडला, त्याची कारणं कोणती, काय याचं महत्त्व काय, मी काय करतोय. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. दॅट इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टॉपिक, एरिया अँड सो ऑन, हे आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवावं लागणार आहे. देन सेकंड इज background and significance. Background and significance means that is this section is already included in introduction. हे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मध्ये आलेलं असतं. बॅकग्राऊंड म्हणजे काय, मागची परिस्थिती काय, याच्यामागचं कारण काय, उद्देश काय, व्हाय यू मेक द रिसर्च, बॅकग्राऊंड. त्याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड आपल्याला दाखवायचं. दिस शुड बी इन्क्लूडेड इन युअर इंट्रोडक्टरी पार्ट. आपल्याला ते दाखवलं, आपण ऑलरेडी ते करतो ना. ज्यावेळेस व्हेन यू कॅन गो विथ दॅट रिसर्च यू कॅन गेट ए परफेक्ट नॉलेज अबाउट दॅट रिसर्च. आपण तसं गेलं पाहिजे. बॅकग्राऊंड कसं दाखवलं पाहिजे, इंट्रोडक्शन पार्ट कसं असला पाहिजे अँड सो ऑन. Literature review. Literature review means number of researchers can apply for that topic and make the research. In the last few years, माझ्याकडे त्यांनी केलेलं असतं.
and you can find out such type of literature review with the help of your internet or from books or from magazines and so on. You can get such type of information of literature review. That is the already research should be made previously by the researchers on a specific topic or on the same topic. Okay, this is literature review. त्यांनी काय मांडले literature, why you should get the literature review? Because which type of results are to be drawn by that researchers in that period. त्यांनी काय रिझल्ट घेतलेला आहे, त्यांनी काय शोधलेले, which findings are there. तुम्हाला काय करायचं, these are your findings. It is different from that. मग त्यांनी जर काढलं तर मी काय करू शकतो, याच्यापेक्षा जास्त काय करू शकतो ते तुम्हाला मांडायचं. दॅट इज द लिटरेचर रिव्ह्यू. हा महत्वाचा, दिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट. वेन यू कॅन राईट द रिसर्च पेपर्स ऑल्सो फॉर पब्लिकेशन इन impact factor journals and your intellectual journals, then such type of system is to be adopted for research paper writing also. हे तुम्हाला याच्याप्रमाणे देखील याच्याप्रमाणेच करावं लागणार आहे. This is system for research paper writing as well as your thesis, PhD thesis writing and so on. Next is define statement of problem. Statement of problem means problem is a question to answer. प्रॉब्लेम मीन्स क्वेश्चन टू आन्सर. प्रॉब्लेमचा अर्थ काय, प्रश्न आणि त्याचं उत्तर शोधणे. प्रश्न तयार करणे आणि उत्तर शोधणे, दॅट इज द प्रॉब्लेम. विच यू कॅन स्पेसिफिक ऑर यू कॅन डिफाईन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम रिलेटिंग टू युअर टॉपिक. तुम्हाला नेमकं काय करायचं. द प्रॉब्लेम्स अराइज्ड बाय द फार्मर्स ॲट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ओनियन इन द मार्केट. त्यांना कोणते प्रॉब्लेम्स येतात, दिस इज द डिफाईन ऑफ प्रॉब्लेम. And these are not page and page, only one or two sentences. You can implement or you can define the statement of problem in one or two lines only, not page to page. आपल्याला जे बघायचं ना topic, according to topic, you can define the problem. Second is a statement of problem is a claim for one or two sentences, but in length that outlines the problem addressed by study. आपला जो अभ्यास आहे त्याच्या अनुषंगाने आपण ते स्टेटमेंट तयार करायचं. द प्रायमरी पर्पज ऑफ द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट टू फोकस द अटेन्शन ऑफ द प्रॉब्लेम सॉल्विंग टीम. आपल्याला जे करायचं आहे ना ते प्रायमरी पर्पज ऑफ द प्रॉब्लेम, त्याच्या मागचा उद्देश काय, मूळ उद्देश काय आहे, आपण हे काय करतोय. यू कॅन डिफाईन such type of primary purpose. Then a problem statement shows the problem relating to event and research topic. प्रॉब्लेम आपल्या रिसर्च टॉपिकशी निगडीतच असला पाहिजे. आपण कुठलंही काही करायचं नाही, चाललंय करायचं का असं काही करू नका. फक्त रिलेटिंग टू टॉपिक. वन्स यू कॅन सिलेक्ट अ टॉपिक, यू कॅन डिफाईन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम रिलेटिंग टू युअर टॉपिक. नॉट अनदर रिलेटेड मॅटर शुड बी इन्क्लुडेड इन द definition of or define of your statement of problem. This is important. Then objectives of the study. This is the main. Total research should be depend upon that area. That is the objectives of your research study. What are the objectives are there? Number one is this. This should list and in clear and precise terms the main objectives. आपण लिस्ट करायचे, ऑब्जेक्टिव्ह करायचे, म्हणजे आपल्याला नेमकं काय शोधायचं. व्हॉट यू टू बी फाइंडिंग फ्रॉम युअर स्टडी. तुम्ही एकदम अभ्यास घेतला, एकदम टॉपिक निवडला की आपल्याला वाटतं की आपण त्या टॉपिकवर आपण काय करू शकतो. विच फाइंडिंग, विच प्रॉब्लेम्स आर देअर, विच एनी पॉइंट्स आर देअर. यू शुड बी नोटेड ऑन युअर नोटबुक अँड देन यू कॅन मेक द ऑब्जेक्टिव्ह विच इज रिलेटेड टू युअर रिसर्च टॉपिक. फॉर एक्झाम्पल, इन केस ऑफ farmers sale of onion in the market. Problems of farmers in sale of onion in the market. असं आपण घेतलं. मग what are the objectives? First, the farmers faced the problems for production. Farmers face with the problems of store. Farmers face with the problems of sale of onion in the market. They can face with the rate of market and so on. These you can fix up the objectives relating to your topic. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, नेमकं काय करायचं, त्याच्यातलं काय आपल्याला सापडणार आहे की आता उदाहरण समजा की येथील शेतकऱ्यांना कांदा मार्केटमध्ये कांदा विकण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सेकंड,
कांदा साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. सो अँड सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दॅट स्टडी टॉपिक. सो यू कॅन क्लिअर द ऑब्जेक्टिव्ह relating to your research topic. Then in should research proposal 4 or 5 objectives should be defined. You should not number of objectives. You should not define the number of only 4 or 5 because your research will be depend upon that objectives. Your research is depend upon your objectives, and the set of objectives are necessary. It should be basic for formulation of hypothesis. Hypothesis, you know hypothesis. Hypothesis means a grihita satya, which is test फ्रॉम युअर रिसर्च. आता आपण गृहीत असं गृहीत धरा की शेतकऱ्यांना कांद्यापासून चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळतं किंवा द्राक्ष बागायतदारांना त्यांचं राहणीमान उंचावतं द्राक्ष पिकामुळे आणि त्यांना चांगला पैसा पण मिळतो. ते सदन झालेले दिसतात. आज तुम्ही गृहीतकृत्य मांडलं. हे गृहीतकृत्य मांडल्यानंतर मग अकॉर्डिंग टू गृहीतकृत्य या ऑब्जेक्टिव्हच्या आधार तुम्ही गृहीतकृत्य मांडणार आणि ते तुम्हाला टेस्ट करायचे. When you can make the research, you can test that your statement of hypothesis is true or not. हे लगेच समजतं आपल्याला. आपण मांडलेलं असतं आपलं गृहीतकृत्य काय म्हणतो आपण आपल्याला ते परिसरची आयडिया असते आपल्याला तो अभ्यास असतो तिथल्या भागाचा अभ्यास असतो म्हणून आपण हायपोथेसिस मांडतो. जर आपल्याला त्याचा अभ्यासच नसेल माहितीच नाही काहीतरी हायपोथेसिस मांडायचं ते टेस्ट होत नाही बिकॉज यू कॅन रिलेटेड टू दॅट एरिया रिलेटेड टू दॅट टॉपिक अँड देअरफॉर हायपोथेसिस टू बी टेस्टेड. मग ते टेस्ट करता येतं म्हणजे त्याच्यासाठी आपला हायपोथेसिससाठी फिक्सेशन ऑफ हायपोथेसिस द ऑब्जेक्टिव्ह द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह इज इम्पॉर्टंट फॉर द रिसर्च. नेक्स्ट रिसर्च डिझाईन अँड मेथड. व्हॉट इज द रिसर्च डिझाईन? दिस सेक्शन मस्ट बी वेल रिटन अँड लॉजिकली अनालाइज बिकॉज यू आर नॉट ॲक्च्युअली डुईंग द रिसर्च. आपण रिसर्च करत असताना ते व्यवस्थित मांडले गेले मांडणी व्यवस्थित झाली पाहिजे लिहिलं व्यवस्थित गेलं पाहिजे. काहीतरी म्हणून आता ती सिस्टीम असते हाऊ टू राईट द रिसर्च proposal, how to write the research project. Then describe the overall research design. आपण त्याचं वर्णन करायचं रिसर्च डिझाईन. मी कशाबद्दल रिसर्च करणार हाऊ आय कॅन मेक द रिसर्च विथ द व्हेरियस डॉक्युमेंट्स ऑर विथ द व्हेरियस पॉईंट्स. देन बी स्पेसिफिक अबाउट द मेथडॉलॉजिकल अप्रोचेस. मेथड आपण कोणत्या मेथड